హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 99కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 98 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా నేర్చుకుని ఉన్నాము. సో మీకు ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా సీరియాటం వైజ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించిన లెసన్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటి లింక్స్ కావాలన్నా సరే మెసేజ్ చేయండి. సో మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 99 డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఓకే, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. మెమోర్, రిజర్వాయర్, హార్డ్వేర్, ఫ్రీక్వెంట్, ఫ్రీక్వెంట్లీ, సబ్సీక్వెంట్, subsequently, 12, 12th, farewell, overwhelming, Barnswick, herewith, sandwich, twiddle, twig, carnival, lime water, misquote, misquoted, misquotation, driftwood, war, warlike, warm-hearted, warfare, warmer, wrap, వారంటీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 99 అనే ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు ఈ వర్డ్స్ రాయటంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 124 పేజీలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్తో సింబల్స్తో సరి చూసుకోండి. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మనకి స్క్రీన్ మీద కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో వీటిలో ఎక్కడైనా సరే మీకు నచ్చిన చోట మీకు రాని వర్డ్స్, వోవెల్స్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ మనం ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి నేర్చుకున్నటువంటి మీడియల్, సెమీ సర్కిల్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏంటి, ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ చూసుకోండి. లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 124 పేజీలో వెరిఫై చేసుకోండి. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్ ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మనము ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్తున్నట్టు ఫస్ట్ సింబల్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా మీరు రేపు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో కూడా దీనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. అలా ఉంటేనే మీకు రేపు జాబ్ వచ్చినా కూడా చాలా సంతోషంగా జాబ్ చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుంది. సో
మరలా సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోయే ముందు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా వీడియోని పాజ్ చేసి మీరు మీకున్నటువంటి డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. థియరీ రూల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. థియరీ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోకపోతే కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం రాయగలుగుతాం, కానీ ఇప్పుడు థియరీ ఎప్పుడైతే గుర్తుంటుందో కొత్త వర్డ్ రాయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. థియరీ కనుక గుర్తులేనప్పుడు మనం కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఆ పదాన్ని అంతా కూడా రాయడానికి ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాం. సో ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు థియరీ రూల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు చదివినా కూడా ఎటువంటి జాబ్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది. సో మనము ఇలాంటి టెక్నికల్ కోర్సెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు వీటి మీద జాబ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో షార్ట్ అండ్ హయ్యర్ వరకు నేర్చుకొని గవర్నమెంట్ జాబ్ రానటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి మనం ఈ కోర్సుని చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. మెమోర్, రిజర్వాయర్, హార్డ్వేర్, ఫ్రీక్వెంట్, ఫ్రీక్వెంట్లీ, సబ్సీక్వెంట్, subsequently, 12, 12th, farewell, overwhelming, Barnswick, herewith, sandwich, twiddle, twig, carnival, lime water, misquote, misquoted, misquotation, driftwood, war, warlike, warm-hearted, warfare, warmer, wrap, వారంటీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో థర్డ్ టైం కూడా కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లోపల మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే వర్డ్ మీద ఆ వర్డ్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. రూల్స్ ప్రకారం ఎలా రాసుకోవాలి ఏంటి అనేది. సో మనము ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నట్టు గ్రామరు, ఈ థియరీ రూల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ చాలా తక్కువగా ఉన్నందువల్ల మనము రాసే స్కిల్ మీదే మనకి జాబ్ వచ్చేది రాందే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. మెమోర్, రిజర్వాయర్, హార్డ్వేర్, ఫ్రీక్వెంట్, frequently, subsequent, subsequently, 12, 12th, farewell, overwhelming, Barnswick, herewith, sandwich, twiddle, twig, carnival, lime water,
misquote, misquoted, misquotation, driftwood, war, warlike, warm-hearted, warfare, warmer, wrap, warranty, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 3 టైమ్స్ డిక్టేషన్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ వర్డ్స్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఈ 4th టైం డిక్టేషన్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో మీకు చెప్తాను. తద్వారా కూడా మీరు ఈ స్పీడ్స్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ ప్యాసేజ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. తద్వారా మీకు ఈజీగా మీరు స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు మీకు కలుగుతుంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. మెమోర్, రిజర్వాయర్, హార్డ్వేర్, ఫ్రీక్వెంట్, ఫ్రీక్వెంట్లీ, సబ్సీక్వెంట్, subsequently, 12, 12th, farewell, overwhelming, Brunswick, herewith, sandwich, twiddle, twig, carnival, lime water, misquote, misquoted, misquoted, misquotation, driftwood, war, warlike, warm-hearted, warfare, warmer, wrap, warranty. Stop.